श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। Saibaba, 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 Saibaba,
Saibaba 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। సాయి పథంలో మన నిత్య ప్రార్థన. ఇది భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి రచించిన అరుణాచల పదికానికి శ్రీ సాయిపరమైన స్వేచ్ఛానుసరణము. శ్రీ భగవాన్ దివ్యాంతరంగము నుండి
స్వేచ్ఛగా ప్రవహించిన ఈ స్తోత్రము భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాల త్రివేణీ సంగమం. మహర్షి ప్రోక్తమైన ఈ ప్రార్థన మహిమాన్వితమైన వేదవాక్యే. ఇది మామూలు ప్రార్థనల వంటిది కాదు. ఇందులోని భావాన్ని హృదయగతం చేసుకొని శ్రద్ధగా చదివితే దీని ప్రభావము అసాధారణంగానే ఉంటుంది. శ్రీ సాయి భక్తులకు శ్రీ సాయియే సకల దేవతా స్వరూపము, ఉపాసనా దైవము. సాయి భక్తులు ప్రతినిత్యం ఈ ప్రార్థనను భావస్ఫూర్తితో చదవడం వారి సాధనకెంతో దోహదం చేసి శ్రీ సాయినాథుని అనుగ్రహానికి పాత్రులను చేయగలదు. ఈ ప్రార్థనలో ప్రకటమైన మహోన్నత భావం సామాన్య భక్తునికి ఉంటుందా? అది లేకుండా అనుకరణలా అలా ప్రార్థన చేయడం ఎంతవరకు సముచితం అనే సందేహం కొంతమందికి కలుగవచ్చు. నిజమే. అయితే అట్టి ఉన్నత భావాలను మనకు చేతనైనంత ఆర్తి ఆర్ద్రతలతో తిరిగి తిరిగి మననం చేసుకోవడం ద్వారా అట్టి భావము సంస్కారము క్రమంగా మనలోనూ హృదయగతమై పై ప్రార్థన సార్థకం కాగలదు. శ్రీ సాయినాథుని శరద్ బాబూజీ. ఓ సాయినాథ, ఏమి లాభం పొందుదామని సంసార సాగరంలో మునుగుతూ తేలుతూ నాశనమైపోతున్న అసంఖ్యాక జీవుల్లో ఎందుకు ఎవరికీ కొరగాని ఈ దీనుణ్ణి గురిచూచి పట్టుకొని ఉద్ధరించి నీ పాదాల దగ్గర నిలుపుకొన్నావు. ఓ కరుణా సముద్రుడా, నీ పేరు ఎత్తటానికి కూడా అర్హత లేనివాణ్ణి. అవధిలేని నీ కరుణను స్మరించి సిగ్గుతో కృంగిపోతున్నాను. బాబా, నన్ను దీవించు. ఓ సాయినాథ, నీ ముఖమే ఎరుగని నన్ను ఒక్కసారిగా మింగివేయాలని తలచి నీ అనుగ్రహ పాశంతో నా కంఠాన్ని బిగించి బలవంతంగా నీ పాదాల వద్దకు ఈడ్చుకుని వచ్చావు. మరి ఇదేమిటి? నన్ను ఒక్కసారిగా మింగివేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా తింటున్నావేమిటి? ఇట్లా చావు బ్రతుకుల మధ్య చిత్రహింస చేయడం నీకు న్యాయమేనా? నేను గత జన్మల్లో ఎంత చేశాను? ఆ ఘోరమైన దురంతాన్ని ఈ దుర్బలుడు ఎదిరించగలడా? ఓ సాయినాథ, ఒక్కటే నా ప్రార్థన. ఈ నా అహాన్ని ఈ క్షణాన్ని పూర్తిగా మింగివేయి. అప్పుడు నేను మృత్యువును అధిగమించి ఒక్కడినే చిరంజీవిగా వెలుగుతూ ఉంటాను. ఓ నా తండ్రి, నేను చిరకాలం నుండి కమలం దగ్గర కప్పలాగా నీ పాదాల దగ్గర ఉన్నాను. తుమ్మెద మాదిరి నీ జ్ఞానమధువును ఆస్వాదించే భాగ్యాన్ని నాకు కలుగచేయి. అట్లా అనుగ్రహించకపోయావా? నిన్నే వజ్రశిలగా చేసుకొని అంతమై శాశ్వతంగా నీ అపకీర్తి స్తంభంగా నిలుస్తాను. ఈ అపఖ్యాతి నుండి తప్పుకోవడానికైనా నన్ను అనుగ్రహించు సాయినాథ. నీ జ్ఞాన కాంతులు సకలాన్ని ప్రకాశింపచేస్తున్నాయి. గాలి కంటే సూక్ష్మమైన నీ అనుగ్రహం అంతటా వ్యాపించి ఉంది. ఓ సాయినాథ, నేను ఈ ప్రపంచంలో సగర్వంగా తలెత్తి తిరగకుండా నా బుద్ధిని అపహరించి ఎందుకూ కొరగాని మొద్దును చేసి వదిలావు. పోనీ నీ జ్ఞానాన్నన్నా ఇచ్చావా అంటే అది లేదు. ఇట్లా రెంటికీ కాకుండా చేశావు. ఈ స్థితి భరించరానిది. ఎవరి వినోదానికై ఇట్లా చేస్తున్నావు? నాకు ఈ ప్రపంచపు పిచ్చిని వదల్చి నీ పాదాలు పట్టుకునే పిచ్చిని అనుగ్రహించు ఓ సాయినాథ. నీవు ప్రపంచ ఉన్మాదానికి విరుగుడైన తిరుగులేని ఆత్మరూపంతో ఉన్న దివ్యౌషధానివి. ఓ సర్వోత్కృష్టుడా, నీ పాదాలు పట్టుకుంటే సమస్త బంధాలు తెగిపోయి ముక్తులమవుతాం అనే జ్ఞానం లేని అసంఖ్యాకుల్లో నేను అగ్రేసరుణ్ణి. నేను కర్తను అని అహంకరిస్తున్న ఈ అహాన్ని నీ అనుగ్రహ జ్వాలలతో బుగ్గిచేయి. నా భారాన్ని స్వీకరించు. సమస్తాన్ని ధరిస్తూ భరిస్తున్న ఓ విశ్వగర్భుడా, నీకు వేరే భారమెక్కడిది? నీ నుండి విడివడి ప్రపంచ భారాలను నెత్తిన పెట్టుకుని కృంగిపోతున్న నన్ను ఉద్ధరించు ఓ కృపాస్వామి పరాత్పరా బాబా. ఒక్క క్షణం ఆలస్యం లేకుండా నన్ను నీ పాదపద్మాల దగ్గరకు చేర్చుకో. అద్వితీయుడవైన ఓ పరిశుద్ధుడా, ఆకాశం, గాలి,
అగ్ని, నీరు, భూమి, అనంతమైన జీవకోటి, చరాచర సృష్టి నీవు తప్ప అన్యం కాదు. అయినప్పుడు నేను మాత్రం నీకంటే భిన్నంగా ఎట్లా ఉండగలను? సకల జీవుల హృదయాలలో నీవు ఒక్కడివై నిండి వెలుగుతున్నావు. హృదయం నుండి నేను అని తలెత్తుతున్న వీడు ఎవడు? నీ కరుణతో వీడి నెత్తిమీద నీ పాదాన్ని ఉంచి మూలంలోనికి, అంటే నీలోనికి త్రొక్కి వేసి పూర్ణంగా నీలో కలిపి వేసుకో ఓ సాయినాథ. ఓ నా తండ్రి, దొంగ మాదిరి నన్ను బలవంతంగా నీ భక్తి పాశంతో కట్టివేసి ఎంతో కాలం నుండి నీ పాదాల దగ్గర నిలబెట్టావు. మరి నీ అనుగ్రహంతో నన్ను శిక్షించవేమిటి? ఎందుకు నన్ను తీసుకుని వచ్చినట్లు? నీ తత్వమేమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నీ విరహాగ్ని నన్ను దహించి వేస్తోంది. విలవిల్లాడిపోతున్నాను. ఈ నా అవస్థ చూచి అందరూ నీ ఒక వట్టి రాతి బొమ్మ అంటున్నారు. నేనెటూ చెప్పలేక మూగపోతున్నాను. తల వాలిపోతోంది. ఇట్లా నేను వలలో పడ్డ జింకల నాశనం కావలసిందేనా? ఓ నా తండ్రి, నన్ను నీలో కలుపుకో. నేను ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగదలచలేదు బావా. పోని నీ ఇచ్ఛయే నెరవేరుగాక. నిన్ను తెలుసుకోవడానికి నేనెంతటివాణ్ణి? నేనెవడను? నిన్ను తెలుసుకోగానే నేను పోయి నీవే నేనుగా అనుభూతమవుతున్నావు. సాధు రూపంలో ఉన్న ఓ ప్రేమస్వరూపుడా, ఎవరికీ ఎందుకూ కొరగాని నన్ను అకారణ ప్రేమతో నీవాణ్ణిగా చేసుకొన్నావు. ఇప్పుడు నీవు నిజస్వరూపంతో ప్రత్యక్షమై నన్ను నీలో కలుపుకోకపోతే నేను నిలవగలనా? నీ విరహాగ్ని, ఈ లోకపు చీకటి, దుఃఖము నన్ను కాల్చుక తింటున్నాయి. నేను ఇట్లా అంతం కావలసిందేనా? సూర్యదర్శనం లేకుండా పద్మం వికసిస్తుందా? ఓ సూర్యసూర్యుడా, నీ అనుగ్రహపు వెలుగును కృమ్మరించి ఈ దీనుణ్ణి ఉద్ధరించు. ఓ ప్రేమస్వరూప సాయినాథ, నీవెవరో కూడా ఎరుగని నన్ను కరుణతో వశపర్చుకొని ప్రేమలేని నా హృదయంలో నీ ప్రేమను రగిల్చి ఇప్పుడు వదిలివేశావు. నీవు నన్ను ప్రేమతో నింపి అక్కున చేర్చుకోవేమిటి? విరహాగ్ని నన్ను దహించి వేస్తోంది. మైనంలా కరిగిపోతున్నాను. ఇట్లా నీ బిడ్డ అంతం కావలసిందేనా? అటువంటప్పుడు నీ భక్తిని నాలో ఎందుకు మేల్కొల్పాలి? ఓ నా తండ్రి, నేను నీ కోసం అంతం కావడమే నీకు వినోదమైతే అట్లాగే కాని అదే నాకు 10,000. ప్రేమ నుండి ఉద్భవిస్తున్న ఓ ఆనందమూర్తి, భక్తుల హృదయాలలో పొంగుతున్న ఓ అమృత ఝరి, శరణార్థుల స్వర్గధామమా, నీ సంకల్పమే నెరవేరుగాక. ఓ సమస్త జీవుల్లారా, నేనొక క్రొత్త దివ్య అయస్కాంతాన్ని కనుగొన్నాను. అదేమి అద్భుతమో! దీన్ని ఒక్కసారి స్మరించారా? ఇది మనలను ఒలగొని సకలేంద్రియ చలనాన్ని ఆపి తనకు అభిముఖంగా త్రిప్పి లోపలికి ఈడ్చి పక్వం చేసి మింగివేసి తన మాదిరి మరో అయస్కాంతంగా మార్చివేస్తుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఈ జీవహంతకుడు ఎక్కడో లేడు, మన హృదయాలలోనే పొంచి ఉన్నాడు. ఆయన ఎవరో కాదు, సద్గురు సాయినాథుడే. నా మాదిరిగా ఎందరూ నిన్ను భగవంతుడు అని భావించి పూర్ణాహుతైపోయారు. ఓ జీవభార వాహకుల్లారా, బ్రతుకు మీద రోసి ఆత్మహత్యకై తెగిస్తున్న నిరాశా జీవుల్లారా, మరణించడానికి అసాధారణమైన మందు మన చెంతనే ఉంది. దీని శక్తి పరమాద్భుతం. దీనిని ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలు, మనలను చంపకుండానే చంపుతుంది. ఆ శక్తి మరేదో కాదు, సాక్షాత్తు శ్రీ సాయినాథుడే. సాయి వంటి దైవంబు లేడోయి లేడోయి, ప్రజలందరి నోటా సాయి నామం పలకాలి. సర్వత్రా సాయి రూపం రంజిల్లాలి. ముజ్జగాలు సాయి మహిమతో ముప్పిరిగొనాలి. సాయి పదరవళులు మన హృదయ కుహరంలోని నిశ్శబ్ద నిషీధిలో ప్రతిధ్వనించాలి. ప్రణవనాద వీచికల్లా సాయి జ్ఞాన సౌరభాలు సర్వత్రా వ్యాపించాలి. ఆ సుజ్ఞాన సౌరభాల ఆస్వాదనలో మన మనసులు మత్తెక్కాలి.
సాయి ప్రేమామృత ధారలు అంతటా నిరంతరం వర్షించాలి. ఆ ప్రేమామృత ధారలలో తడుస్తూ, ఆ జ్ఞాన సౌరభాల మత్తులో ఆనందంగా నర్తిస్తూ సాయి వంటి దైవంబు లేడోయి లేడోయి అని అందరూ ఏకకంఠంతో గానం చేయాలి. అదే నా ఆశ, ఆశయం, ఆకాంక్ష. అదొక మధుర స్వప్నం. ఆ స్వప్న సాఫల్యం కోసం శ్రీ సాయినాథుని అనన్య ప్రేమతో, ఆర్ద్రతతో ప్రార్థించటమే మనం చేయగలిగింది, చేయవలసింది. శ్రీ బాబూజీ. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबूजी की जय। How far is the level of our spiritual realization determined at the moment of conception? How far is it already determined at the moment when we are conceived? It is determined only as a potential. Because that we conceive something, there is a potential that we can go out of it also. When I hold it, this shows, this is predetermined that I may not hold it also. That is the only predetermination in it. Not that you are going to get self-realization at that age, or when that star or when that planet is in that particular stage, or after 2 or 3 births. It's not like that. So where does the freedom come in there? So everywhere there is freedom in one day. The once I said that it is not predetermined. What remains is freedom. You are free to realize even at this moment. When I say it is predetermined, you are not free, even for the freedom. You can realize at this moment, or you may never realize. It's all in your hands. How about the levels of realization? I have already told you about this. You take an axe and try to break a log of wood, cut a log of wood. You give 1 stroke, 2 strokes, 3 strokes, 4 strokes, 10 strokes, and at the 10th stroke, the log is broken. But it is broken by 1 stroke only, the 10th stroke. Do you say that it is broken by just 1 stroke, or being it as the 10th stroke? What is the truth? Even at the 9th it is not broken. Do you say it is the stage of breaking? Or 1 stage of cutting? It's not cut. Okay, cutting is something maybe somewhat that you can't understand. There is a fruit in the tree. You want to let it fall on the ground, and then you pick up a stone and then throw it. In the same manner that at the 10th attempt, you succeed at it and the fruit falls down. But only 1 stone has touched the fruit. It may be even the first stroke also. But all these 9 strokes has given you the art, the skill to strike the fruit. But it is broken only with 1 stroke. Do you call the 9 strokes as stages? Even if you stop at 9, you don't get the fruit.
Even if you don't attempt to do it also, you don't get the fruit. What is the difference between the two? Whether you get the fruit or not. If you call it realization, there are no stages in realization. Whether you realize or not. There is no flashes of realization, which we usually people call, that they have a glimpse of realization and again that they have lost it. Again the whole life they are spending to recapture it, and to regain it. Okay, we get some wonderful experience. I don't say that it is an unworthy experience. It may be a good experience. But the very fact that it was so transient, that it has passed away so soon, shows that it is not strong enough to hold you. There are stronger interests in you, stronger aptitude, stronger wishes, stronger wants, stronger emotions in you, which will make the experience pass away. You go to some other stage. What is the fun of again trying to recapture that experience which is so passing, so transient, so temporary, so weak? And it is not for that we have started our journey. We have started for complete fulfillment, for which is really permanent, which doesn't come and go, to use the standard jargon, where there is no coming and going. Why you have changed your object? You have started nothing short of realization. But after getting an experience, a thrilling experience, you have changed your object to regain it. And that we think a stage in realization. When we really realize, it's a paradox. We really realize, there is no stages. Whether we realize or not. There are not two times that we realize. If we need the second time, we haven't realized it completely. We haven't seen it completely. We do not know. We know that there is something, at least. When we are sitting here, we hear some cough. Somebody is coughing in that room. We only know that somebody is there. When we go and see, finish. You know what it is. You have realized it, that's something. Or otherwise it may be somebody going in the road who was coughing and you mistook it as somebody in room number 5. So in essence, in conclusion, what I am at there is no stages in realization. Like you said, last satsang you said there is no end of seeking. Maybe I can bring in some Buddhist concept, like what is called the stream enterer. Stream enterer, like someone who has recognized the nature of the mind, but still he has to stabilize himself in this state. He has to deepen it, to get rid of old tendencies which still might come up. I mean, Shuet said that like a room who is dark for 10,000 years, still if you light one match, the darkness is gone. So do you mean this kind of realization? But still, so the darkness is gone, but still you know the corners of the room.
So it's still a difference if you light a match or you get a flashlight or a spotlight, or maybe you can turn on the... Then it depends what you call this. You can't lighting of a lamp, the removal of the darkness. Realization, it comes in a flash. And it may take for you for some time to acclimatize yourself. Things here and there. It depends upon the difference in jargon, what you call it. If realization is just lighting of the lamp. So that's what you mean with realization, is this first, this light itself. And this can never be lost. Even if it is lost, it doesn't matter, because you have the light, you know where the things are. I gave you the example of the dog and the idol. It is like that. And with regard to the Buddhist terminology of knowing the nature of the mind and trying to get yourself realized, it is just like you are suffering with some kind of disease, and you go to a clinic and then get it diagnosed. Now you know the nature of the disease. But that doesn't mean that you are cured. You have to take the medicine, and the medicine has to work, and it has to be cured. The curing is our destination, and what we call realization is the curing. Not that you simply know the diagnosis. Oh, I know this is the real disease. Is it a cure? But at least you got the medicine, right? So That is next thing. Our goal is to remove the disease. One step in seeking may be diagnosis. The second step, going to a competent doctor to get the medicine. And the third thing is to take the medicine regularly. And after taking the medicine has to work and has to be cured. Once he gets healthy, then that is the stage. And all these things are not different stages of health, different stages of treatment. So there are stages in seeking, but there are not stages in realization. So try to put it in this way. There are different stages in reaching the goal, different stages on the path. Just seeking. The final realization depends on grace. You are changing the total topic. I told you many times that it is grace. And only grace. that's why I asked. Like, if it's already determined before, so we can do something to get it. Can we do something? No, we can't do anything. Here again, the fundamental problem, my fundamental question comes. You can do anything meaningful to get the grace if you really need it. What is the way to get the grace is if you have the need. We think that we need realization, we need mukti, we need moksha, we need sakshatkar, but really we don't need it. If we really need it, we'll get it. That is the only criteria to get the grace. Because it is grace. Grace is always works up to your needs only. Otherwise it is not grace. It is thirsting something which you don't need. And if I thirst something on you which you really don't need, you don't call it grace. Try to search again. Even at this stage of your seeking, do I really need what I have been trying to catch hold of? If not, what actually I have been trying? What prevents me to get it? If I really need something else,
Let me fulfill it also. There's nothing wrong in it. It is only my intellectual conception, intellectual fancy for realization, liberation, nirvana and all these things which have been driving me all these things, to do all these things. And there is no question of the grace not coming. If we take the vessel, take our heart like a vessel, this is the example that I always give you, that the whole being is just like a bucket full of water. Try to push the vessel in the water, just topsy-turvy, upside down, 90 degrees angle. Even if you push the vessel even up to the bottom, not a drop of water enters the vessel. Why? Because the air in it prevents it. And the water surrounding the whole vessel is trying to push itself into the vessel. It's always trying to push itself, but the air stops it. Just to tilt it, 1 degree angle, then bubbles will come, dum 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 dum. And as the bubble comes, that 1 degree the water enters. Again tilt it, again some bubbles come, and then again some water. After about 35-40 degrees, no, the pressure of the water will be more and the pressure of the air will be less in the vessel, and the air pushes inside. If our emotional strength is at least less than the need to get the self-realization or anything, then the grace will thrust upon you, will push itself. Then you need not do anything. Now what we have to think is, our heart is not just, we don't have one need. Our heart is full of so many needs, so many desires, so many emotions. And because of our lack of concerted understanding, either intellectual or emotional, we put each emotions are put against one another. When we try to fulfill one emotion, the other emotions try to pull it back. But we think negativity. Okay, this is not that I need. Okay, let me try this. Then these emotions will pull you. Okay, not these two. Come on, go to the third. Every time what you experience is, you are not experiencing that emotion fully, because the pull of the other emotions is so much. The whole life is spent like this. Playing hide and seek, pulled by different emotions, and not able to get stabilized, to be stabilized at one emotion. The best, it is just like, again, my standard example of a magnet and a piece of iron. What is the difference between a piece of iron and a magnet? In a piece of iron, the iron molecules are in a disorder. But the magnetic field of each molecule is contradicting, is stopping the magnetic field of the other molecule. In a magnet, all the molecules' magnetic field is polarized. How to make this piece of iron a magnet? A child knows. Keep a piece of iron and then rub it, keep in contact, in touch with a piece of magnet. And the polarized magnetic field of the magnet will make all the emotions, all the molecules come in an order. And the piece of iron becomes the magnet. The different molecules are different emotions in us. Put in opposite direction with one another. And keep it to a piece of magnet whose emotions are polarized.
Keep yourself in touch with a magnet. And you become a magnet. What happens here? Are the molecules have been removed and new molecules have been added? No, they are there. The emotions are there. Everything is there. Nothing is lost and nothing is gained. But the order is changed. So I have told you the problem and the solution also. What we do is we take one molecule and think that that is the object of our goal and go on trying and beating about the bush. Nirvana, Mukti, Sakshatkar. But this is only one of the emotions that we have. There are thousands. What about them? How to rub and process of rubbing, sir? Rub with your mind, because the problem is with your mind. Don't try to rub. Rubbing means reading of Sai Leelas and contemplating them. If, for instance, that Saibaba is the magnet, because he has said that he is still there, trying to be here, he is one kind of rubbing. But that is not possible for all of us, because we have our own worldly life, our duties. So when we are away, we try to read about Baba, keep our mind about, thinking about Sai Baba. That is another kind of rubbing. But always that we can read, do the Parayana and think about Sai Baba. So we have to create our own circle, our own environment. When you go out, when you meet somebody, you talk about Sai Baba. All these things may look that it is nothing to do with your realization, with getting that experience. What is that sharing, talking, and all these satsangs and all these things? It is just like the harvest and the fencing. What you sow something in the ground, and something sprouts up, and then the harvest will come. But in order that you enjoy the harvest, you must need a good fencing. And fencing is not a part of the harvest. A fencing is which is not the harvest, in fact. అంతే కదా? మనకు కావాల్సినటువంటిది గింజలే కదా, దానికి ఎందుకు ములకం చేసుకోవటం అని అనుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ములకం చేయడం నీ గింజలు దొరకదు. If you don't have the harvest, if you want to really enjoy the harvest, you have to take care of the fencing also. Otherwise, you don't get the harvest at all. You're saying satsang is this? Satsang is the fencing? It's the fencing. Because the people, most of the people, are easily influenced by the environment. If they are in Shirdi, they think of Sai Baba. Oh, this is this is that. And when they go to Tiruvannamalai, they immediately they fall in that environment. Oh, Ramana Maharshi. When they go to some other Himalayas, oh, this is Ram, this is Krishna, this is. So our mind is so weak that we are easily influenced by the environment. So we need some kind of protection. Some kind of emotion is lit. A small lamp is lit. We need a fencing for that, a protection for that. A glass, a chimney is needed. If it is a big fire, you don't need a fencing. It consumes everything in the environment. If you are seeking, your emotion has become so powerful, then you influence the environment. Wherever you go, satsang will be automatically created there. But as long as we feel that we are influenced by the environment, you need a fencing. You need a chimney. Otherwise there is no end to it, and we become rolling stones.
gathering no mass. Is there any way to strengthen the jigas? The desire to become a magnet to purify the intention? That he will do. That a guru will do. Even though that we have it, that he will have his own means of doing things. Even while he goes away, that he exerts his influence in such a way, he creates circumstances in such a way that our emotions are automatically pulled up and we have to fulfill them. And once that we have fulfilled, it loses its pull. Not by simply suppressing or not by indulging in it. He does it in such a way that they are fulfilled. In one way they are fulfilled, and by fulfilling it loses its pull. If we ourselves fulfill it by our own desire, the desire becomes greater, becomes stronger. And that is what the core teaching of Saibaba. He never asks you to give up your desires, to destroy your desires. Desire is the cause of misery. So try to kill them. Mind is the source of all ajnana, ignorance. So kill the mind, harass the mind. If we can be able to harass it, if we are able to kill our desires, why we have to come to him? Because we are not able to do it, he is needed. So he has to do it in such a way that he has to give his hand in such a way that he has to give us the strength and take us all the way, all along the path. That is what the standard example that I give about Ramana Maharshi also. One day a devotee came and asked Ramana Maharshi, Bhagavan, I don't have any desires. I want just mukti. Please grant me that, I will go away. Bhagavan kept quiet. Again she repeated her request. He said, sorry. And again she repeated the request and he kept quiet as usual. And the lady left the room without taking the liberation from him. She simply asked formally and she went away. As she left the room, he started laughing, almost holding his belly and rolling on the sofa. So much uncontrollable laugh. And all the devotees who were present in the room, they got it down. Why Bhagavan, why are you laughing so much? He said, no, I'm listening to her request. I can listen to her words. He said, what is wrong in her words? We are also come for that. There's nothing wrong in it. Our desire is also, our request is, our prayer is also that. Is it such a laughing matter? Then Bhagavan said, if she really knows that I don't want anything, what remains is mukti. What is that I am going to give her? That is why if anybody says that first give up all your desires, give up all your fancies of the world, give up all your worldly attachments, come to me and then I will show you the path to self-realization. First don't believe him. Because he is sure that they are not going to give it up and he need not give the realization. So whenever they ask why you are not able to get an experience, you haven't given up the attachments. So here the ball is always in our court, not in his court. And here Saibaba comes in. What he says is, my devotees will come with different kinds of desires, maybe for health, for money, for a job, for a promotion, for children, for many things. And I draw them with all these pretexts, that is what he said. For him, they are pretexts. For the devotee, there are real reasons for going to Shirdi, for coming there, going there. And by drawing them, he tries to fulfill those desires by his power. And by fulfilling it, he kindles the love in their heart. And he gives different kinds of experiences and in such an order that in one stage they know that he knows what is best to me.
Why should I ask him? Even though that they have the desires for these worldly things. Not that these have been completely wiped out. That is one stage. Then slowly it comes in such a way that the fire of love towards Saibaba becomes more and more, that it consumes all other emotions. And the whole path is path of fulfillment. There is no struggle, there is no suppression, there is no fighting. There is no negativity, sense of guilt. No, I am unworthy, I am a sinner, I am an worthless fellow, I am a wretched sinner, I have all these worldly attachments. How can I go to touch the feet of Sai Baba? He is so holy, if I touch him that he will become polluted. There is no such thing at all. And that is the path that using the natural tendency of the mind, spontaneously and effortlessly, naturally, that we are drawn on the path. That it may look so unattractive, so unvedantic, unadvaitic, unspiritual. What is that? No necessity to give up the worldly things means what spirituality? Spirituality means what is not worldly. So it is not spirituality at all. Yes, in that sense it is not. It is a path of fulfillment which leads to fulfillment. Not that a path of suffering should lead to fulfillment. Whether we get the fulfillment or not, whether we get that unbounded happiness in future or not, we are not sure about it. But now we suffer. What I say is it not unwise to give up the one bird in the hand in the hope of getting two in the bush? So if at all is the right path, it has to be all, should be also happy. Because it is a path to fulfill. And that is what all the great saints said. And when Ramana Maharshi said, be a first class passenger. That is his favorite example, imagine that he used to say. We can travel in third class sitting by the side of a toilet, not even having a ticket, and all the people will be trampled by others. But we can travel in the first class also. Why can't we? Did he advocate a path of suffering? And love is the money which will get you a ticket for first class. If you have that money, you can get a ticket, a first class ticket. If you don't have it, okay, you should be hanging somewhere around platform. Even afraid to get into a train, even the third class also, in second class also. You do not know whether this train will take us or not, whether this may meet with an accident. So don't get into the train. So stand on the platform. So you'll be spending the whole time on the platform. And you have only that much money which will give you a platform ticket. Seeing different trains going on the platform. This Guruji has gone and that Guruji has come. This Guruji has gone, that Guruji has come. We don't get into any train. Enjoy. And when Baba said, he said, give the reins to the Guru, to him, and then rest assured, and I will take you to the destination. Not that you have to strive, you have to travel the whole path. Just give him the steering to him and then sleep happily in the back seat. And when the destination comes, he will wake you. Hello, your destination.
Let our path be happy. And don't try to imitate those great saints in the name of tapas. When Ramana Maharshi came, he was just absorbed in meditation, the so-called mission, not minding his clothes, not minding his food, or any of the physical comforts. Not that he was make his body torture, self-torture, and asceticism. He was so happy, he was so absorbed in the bliss of his own self that his mind is not going there. He didn't know that these things are going on. He was in the bliss. He was happy. Not that voluntarily he took upon all the suffering. The moment, as you said, it became natural. When the light was on and when he knew all the things, suddenly that even though the light has come, after a long power cut, we can't see the light. We just close the eyes and slowly we try to open and see. So much of blood. And this after the light, the closing of the eyes of Ramana Maharshi is just like that. After some time, when our eyes have become acclimatized to the light, it's normal. He spent his life on a cushion. He cooked delicacies, ate delicacies, and shared delicacies. Where was asceticism in his life? Ramana Maharshi is one example of why I asked this question first. Right? So he didn't do anything. It just happened. So the moment he was conceived, so I mean this leads us to Avatar and all these questions. He himself didn't say it. He never said it. So it is. That is why I said, why, how? I have to give an example which he himself has given. That is why he himself has given the answer, not I am giving the answer. How he got that experience? He got that experience in his own, if you quote his own words, grace. Not that the grace is determined or predetermined. He never said it. The theory of predetermination is like that if you leave this object, it will fall down. But if something that if you hold it, you cannot fall down. If you leave it, it falls down. It is predetermined. If you leave it here, the nature has to touch the ground. But if something holds it in the middle, then this holding in the middle is the grace. But logically also there we can say this also was predetermined. And where is the end of the logic? If it is real logic, there should be an end. Where is the end to that logic? That is why they call it a false logic. So it is not really logical. That is why I am saying it is self-defeating. It's not logic. That is why that the people say that this theory of predetermination is the last resort for the inefficient, helpless, cowards who want to run away from life, run away from all striving, and even the very spirit of life. If you have a sign of life, you struggle. Do you simply keep quiet because something is predetermined? That is why I always give the example of even a buffalo who happened to fall in a flood of waters. It strives to swim across the waters, and it doesn't simply float along the flow of waters like a log of wood. Oh, I am predetermined to flow away. No, let it. It means that you have become a log of wood. This philosophy of predetermination is making you not to experience the life as it is, making you cowards, helpless in the hands of destiny. So spiritless. Is it spirituality? That philosophy which infuses the lack of spirit in you, the spirit for struggle, spirit for effort, is it spirituality?
Is it right? It goes in the name of spirituality. It is gross materialism. It's a dialect. It is the spiritual dialect of materialism. Because this is thing, the next thesis, antithesis and synthesis. Again thesis, antithesis and synthesis, and it goes on. This is materialistic philosophy, not the spirit, which doesn't give you spirit. That which makes you spirited is spirituality. That which makes your life more and more fulfilling, that will make you experience the life to its fullest possibility, is spirituality. Which will make your life meaningful, not dry and drab, like walking in a desert. What is the free will? What is my true will? Where is my will? Where am I the creator? Am I just a creation? Okay, So, if it is a creation, what if we are born? That is our problem. Our object is to make my life fulfilling, make my life meaningful, make my life happy, free from frustration, and whatever may be our problem. And whether we are created or whether we are not created, whatever it may be, our problem is this. Whatever it may be, first I want this, I want the fulfillment, I want happiness. I don't want this state of my life. So try to focus on our problem only. Okay, if somebody says you are created, is it going to be a solution? If somebody says all this is Maya, illusion, is it going to be a solution to your problem? Even if you listen to the word this is Maya, 1,000,000 times, your frustration becomes more and more. Because you see things and they say it is illusion. Now another problem has come. We already have 1,000 problems and a lot of unhappiness and sadness and frustration. Adding to that, this another problem has come. And another enemy, ego, false self. This is all Maya. Is it wise to increase our enemies? Whether the world is Maya, whatever it is Maya, but my experience is not Maya. I experience it. Even if it is Maya, if you prefer to call it Maya, okay, I agree to it. But I experience sadness, I am not happy. What about this? Just to think why we have come to this path, in order to know the self, or in order to know whether this is creation or Maya or something else, whether it is non-born. We have come because we are not satisfied with the state of affairs that we are experiencing. We have a very abstract idea of our own sense of fulfillment. Something that we need, but we're not clear what we exactly need. It is so abstract, and we want to make it more and more concrete. So concrete that no abstraction remains. It will be so clear. In order to achieve that, we have come, and we have learnt all this jargon. Your ego, that is the thing which is making it more. That ego is something which we don't understand. So we make ourselves our enemies. Know yourself. Know who am I, you will know. It's not my problem to know who am I. Whoever I may be, I must be happy. That is what I want. So this so-called search becomes a simple beating about the bush, not touching the real problem. Try to make it more relevant and meaningful.
Any effort, anything which leads us to our destination is the destiny. What is destiny? What English speaking? Have the word, what is the root of the word? Destiny and destination. That which is oriented towards a destination is the destiny. Not that something predetermined, that you are going to be self-realized at particular time when the planets are in such a position, when the stars and the constellation is in that way. Because we are not able to achieve anything, we always fail. After repeated failures, we don't want to put the blame on ourselves, so we put the blame on destiny. Planets, stars, destiny, God's will. If we fail, oh, this is God's will, it's also good. Everything is for our good. And then we don't stop striving for it. We strive. We try to get it. We fail. Okay. It is all self-justification. But like in one way, so you say, so everyone just let him go to Baba and ask for his needs to be fulfilled. I am not saying everyone should go to Baba. So That is the jargon that I know. For me, it is synonymous of a real Sadguru who uses his power with the love and compassion, with unconditional love and compassion, to help us to gain our destination. And I have known one, and the one that I have known I will speak. If there are 1,000 others, I don't know about them. There may be. For those who haven't found any, yes, I will suggest here is the one, sure. Not that he is the only one. And everybody has to come here. It is humbug. Gosh, I don't believe in that. so what is the, so how do I ask for the right thing? Because I might ask for something which does not really help me. But I am not asking about the right and wrong things. I am asking you to know what you need. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బాబాకు దగ్గర చేసే రకంగా ఉండాలి. ఎట్లాగా అది అని అంటే, మనం ఎవరికైనా దగ్గర కావాలనుకుంటే మనం ఏమేం చేస్తాం? అవే చేయాలి. ప్రత్యేకంగా ఆచరణ పరిభాష ఏమవుతుంది? మనం ఎవరికైనా దగ్గర కావాలనుకుంటాం, మనం ఏం చేస్తాం? మనం ఏం చేస్తాం అది బాబా పరంగా అప్లై చేస్తాం. అదే ముందు బాబా పరంగా బాబాకు దగ్గర కావాలంటే బాబా పట్ల మనకు ప్రేమ ఉండాలి. ప్రేమ లేకపోతే దగ్గర కావాలని అనుకుంటాం. కాబట్టి బాబా పట్ల మనకు ప్రేమ ఎట్లా పుట్టాలో, ఎవరి పట్ల ప్రేమ ఎలా పుడుతుంది? అలా తిరిగి ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఒకరోజు టీవీ చూస్తారనుకో, 2 సార్లు టీవీ చూస్తారనుకో, 3వ రోజు చూడకపోతే దిగులు చూడాల్సిన ఏదో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చేస్తారు. 2 రోజులు ఆగుతుంది, 3 రోజులు పోతుంది. ఏదైనా మనసుకు పోతుంది ఆలోచన అంటే మళ్ళా తిరిగి దాని గురించి ఆలోచిస్తే దాని పట్ల ఇష్టం. అందుకని బాబాని మనకు గుర్తు చేసేటువంటిది సత్సంగం కానివచ్చు, బాబా చరిత్ర కావచ్చు, బాబా స్మరణ కావచ్చు. ఎక్కడ ఇంటి నిండా బాబా ఫోటోలు పెట్టుకోవచ్చు, చూసిన బాబా కనిపిస్తుంది. మాట్లాడితే బాబా భక్తులతో బాబా గురించి మాట్లాడాలి. సాయి విసు సాయి ఛాన్స్ అని చెప్పలేదు. అలా చేసుకుంటూ పోతే బాబా పట్ల ప్రేమ పెరిగితే ఎవరిదైనా ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు మన చుట్టూ సాధించడానికి వస్తుందిగా మనం ఎట్లా చేస్తాం అది మనకు తెలియకుండా మనమే చేస్తాం. అని బాబు చెప్పవలసిన అవసరం.
మీకు తిరువణామలకి దీక్ష చేసుకోవడానికి రావాలని మీకు ఇష్టంగా ఉంది. ఇంట్లో అడ్డానికి వస్తే కొంతమంది వద్దంటారు, కొంతమంది వద్దంటారు. చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఎవరి ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి నాకు తెలిసి. గణించుకుని రాలా మీరు? ఎవరు నేర్పించారు మీకు టెక్నిక్స్ అంతా? ఎవరు టెక్నిక్స్ ఉండాలి అట్లాగే నేర్చుకోవాలి. చెప్పాను కావాల్సింది ప్రేమ, బాబా పట్ల ఇష్టం. అది ఉంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్ సహజంగా వస్తాయి. బాబాకి నామం ఇష్టమా, ధ్యానం బాగా ఇష్టం? బాబాకి ఇష్టం అంటూ ఏం కాదమ్మా, అది మనకి ఇష్టం కాబట్టి మనం చేస్తాం. మన బాబా ఇందాక చెప్పాను చూసావా, బాబా పట్ల మనకు ప్రేమ ఉంటే ఆ ప్రేమను మనం వ్యక్తం చేసే రూపంలో నామం గుర్తు చేస్తే నామం చేస్తాం. నామం లేకుండానే నేను గుర్తిస్తే ధ్యానం చేస్తాం. ధ్యానానికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. మనకేది ఇష్టమో, మనకి ఏది సులువో, ఏది మన బాబాని ఎక్కువ వృత్తి పెట్టుకుంటూ చేస్తుంది మనం చేస్తాం. బాబా నామం చెప్పుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టం అండి. 5 నిమిషాలు చెప్పుకోండి, నీకు గొంతు మనసులో చెప్పుకో. పెద్దగానే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చిన్నగా చెప్పినా అనిపిస్తుంది. పారాయణం చదువుకుంటాను, అభిషేకం చేసుకుంటాను. బాబా ఇంకా దగ్గర అవ్వాలంటే ఏంటి చెప్పేగా, బాబా పట్ల ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఇంకా ప్రేమ పెరుగుతుంది. ప్రేమ పెరిగితే ఇంకా ఏం చేసుకొని నీకే లేదు. చేసుకుంటూ మనకి అవుతుంది. కోరికలు ఏమన్నా తిరగకపోతే మనసు వీటి మీద ఉంటుంది. ఇంకా మందిరంలోనే కూర్చొని వీటిల్లోనే ఉంటాం, భజన వీటిలో. కానీ చేస్తున్నా కానీ ఇట్లా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయినా కూడా చేయాలి కాబట్టి బలంతా ఇట్లా చెప్పినట్లా చేసుకుంటాం. భజనలో మనిషి వెళ్తున్నా కానీ నియమంగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం అట్లా కూర్చొని ఉన్నారు. లేకపోతే నిలవలేదు కాబట్టి లేచి వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్. కోరికలు తెరలేదని మనిషి నుండి ఇట్లా వెళ్తుంది. వేరే కోరికలు తీరడానికి నీ జపానికి ఏం సంబంధం లేదు. అందుకని కోరిక తీర్చేటువంటిది మీ మీద ప్రేమతో చేస్తారు. మీరు చేసే భీకరమైన తపస్సు చేసి కాదు. మీరు చేసినా చిక్కిపోయినా, మీరు జపం చేసినా చిక్కిపోయినా, మీరు చేసినా ఆయన తీర్చేట్టుకు చేస్తారు. దానికి దీనికి సంబంధం చేసిందా. ఎందుకు జపం చేసుకోవాలా, ఎందుకు మనం నిర్మించాలి దాన్ని చెప్పారు. ఆయన ఇష్ట ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి. మన ప్రేమను వ్యక్తీకరించుకోవడానికి కోసంగా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి నీ జపానికి నీ కోరికలు చేయడానికి మనసు ఇష్టపడడం లేదు, కానీ ఎట్లా చేసుకోవాలి, చెప్పిన ఎట్లా చేసుకోవాలి. మనసు ఇష్టం చేసుకోవటం ఎందుకు చెప్పాలి. నీకేం భయం లేదు. జపం మానేసినందువల్ల బాబా కోరికలు ఆపేస్తాడని మాత్రం ఏం భయపడతారు. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. కొన్ని చేస్తూ ఉంటే ఇష్టం పెరుగుతుంది, చేస్తూ ఉన్నా అంటే ఇష్టం పెరుగుతుంది అని బలవంతంగా కూర్చోండి. నామం చేసేటప్పుడు కానీ పూజ చేసేటప్పుడు కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవటమే. వస్తూ పోతూ ఉంటుంది కానీ మన చేస్తూ పోతుంది. అన్నిటికంటే ప్రధానంగా కావాల్సింది ఇష్టం. మనసు ఎందుకు వస్తూ పోతూ ఉంటుందని అంటే మనకి ఇష్టం లేదే కష్టం లేదు. ఇష్టం ఉండిందని అంటే చక్కగా ఇవన్నీ ఈ బలవంతాలు, మనసు కుదరకపోవటాలు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే దానికోసం మనకి ఇష్టం లేదు. ఇష్టం ఉంటే దాని అట్లాగే చేస్తాం. మనం ఒక మంచి సినిమా చూసేటప్పుడు 3 గంటల సేపు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల పోతాంగా. 3 hours కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒకే ఒక థీమ్ మీద నిలబెట్టగలుగుతున్నాం. మనసు ఇంకా శక్తి ఉంది. 5 నిమిషాలు పారాయణ చేసి బాబా కనుక ఎందుకంటే మనకు పెద్దలేదు, ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఇష్టం పెంచుకున్నాను. ఇష్టం పెంచుకోవాలంటే మనకు తెలుసుకున్నాను బాబా మనకి ఎందుకు ఏం చేస్తున్నాడు, మన దగ్గర మీ కోరికలు ఏ రకంగా తీరుస్తున్నాడు, ఎందుకు తీర్చాలి, మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి, వీటి పట్ల అవగాహన ఇస్తూ వీటన్నిటికంటే మీకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే దాని మొట్టమొదటి చెప్పానని అన్నారు. తెలియకుండా ఆయన తీసుకుంటేనే ఒక ఆనందం ఉంటుంది. ఆనందం ఏర్పడ్డప్పుడు, ఆ ఇష్టం ఏర్పడ్డప్పుడు మాత్రమే
అటువంటి ఇష్టం ఏర్పట్టలేదు అనుకోసం అసలు బాబాని కూడా అనిపిస్తుంది కానీ మొహం కూడా అనిపిస్తుంది. ఆ నామం ఎలా అనిపిస్తుంది, ఆయనంటే ఇష్టమే లేదు. ఏదో కోరికలు తీసుకోవాలని మీరు పోతున్నా అనుకుంటే మాత్రం మనకు బాబా అన్నిటికంటే ప్రధానమైనటువంటిది ఏంటంటే చూస్తుంటే ఏ కారణం లేకుండా ఆ ప్రేమ అది మొదట కొద్దిగానే ఉంటుంది, పేగుది. ఈ పెరిగేదానికి రకరకాల ఇది ఇలా వచ్చారు అసలు మాట్లాడు ఇదిగో మనకి కృషిలో ఫంక్షన్ జరిగేది వాళ్ళు రకరకాల దాంట్లో మీరు వెళ్ళాలి వర్క్ చేస్తారు. వెనక ఆ వర్క్ ఏంటి ఇది చేయాలి అంతా, అది సేవ నిష్కామ కర్మ ఇటువంటి ఏం కాదు. అది మిమ్మల్ని మీరు బాబాతో నాతో లింక్ చేసుకోవడానికి రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అదే ఉదాహరణ చెప్తాను, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది కదా. మళ్ళీ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించారు, ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి వెళ్తారు, బీచ్కి పోతారు, గార్డెన్కి పోతారు, రోజు 4 సార్లు ఫోన్ చేసుకుంటారు. మొదట తక్కువ ఉంటుంది ప్రేమ. ఈ ఫోన్లు పెరిగి ఐస్ క్రీమ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. అది ఎట్లా పెరిగింది? మొదట ఉరికిన పరిచయం, హలో అంటే హలో, హాయ్ అంటే హాయ్. నెమ్మదికి ఉపయోగం ఎలా పెరిగింది మనకు తెలిసి ఎట్లా ప్రేమను పెంచుకోవాలి టెక్నిక్, అది నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ ఇప్పుడు ఉపయోగం. అట్లా ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి పోవటాలు రకరకాలైనటువంటి సాధన మార్గాలు మీరు ఎత్తుక్కున్నారు. సాధన మార్గాలు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి ప్రేమ పెంచుకోవడానికి కదా అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ ఉంది, ఐస్ క్రీమ్ మీద ఇంకా ప్రేమ పెరుగుతుంది, ఇంకా దాని మీద ఇష్టం పడుతుంది, అసలు ప్రేమ మీద పోకుండా ఐస్ క్రీమ్ మీద ప్రేమతో పోలేవారు. నాకు అలా పెరుగుతుంది అనుకుంటే నాకు ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపిస్తుంది. ఇంకా ఈ ప్రేమ పోయింది, నాకు ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ మీద ఇష్టం పోయింది. అది నాకున్న సందేహం. అప్పుడు నేను ఐస్ క్రీమ్కి పోకుండా ఉండాలనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్గా నాకు క్లియర్గా చెప్తాను సార్, ఏం లేదు సార్, మీకు ఇష్టమైన పని చేయమన్నాను. మీరు ఇష్టమైన చేస్తే మీకు నేను దగ్గర అవుతాను. కానీ ఆ ఇష్టమైన పని మీకు ఇష్టమైనది, కానీ ఆ పని చేస్తే నేను ఆ పనికి దగ్గర అవుతానేమో నేను అనుకుంటాను. అందుకే నేను ఆ పని చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎట్లా చేయాలి? ఆ ఇష్టం ఈ ఇష్టాన్ని కానీ మింగేస్తుందా లేకపోతే ఇంకా దగ్గర చేస్తుందా? బట్ చేస్తే నేను దానికి దగ్గర అవుతానేమో అని నేను ప్రమాదం కూడా నాకు అది వద్దు. అది వద్దు అని నిజంగా అనుకుంటే మాత్రం కాదు. ఎవరు అవుతారంటే కావాలనుకునే వాళ్ళు అవుతారు. అంటే నేను దానికి వద్దు అనుకుంటాను సార్, దీనికి కావాలనుకుంటున్నాను, మీకు దగ్గర అవ్వాలనుకుంటున్నాను. మీకు ఇష్టమైన పని చేస్తే నేను దానికి దగ్గర అవుతాను. నేను ఉదాహరణకి నాకు సత్సంగం అంటే ఇష్టము, సత్సంగం చేయాలనుకున్నాను. సత్సంగం చేస్తూ ఉంటే మైకి మీద మోజు తిరిగింది, జనాన్ని పోగేసుకోవాలని మోజు తిరిగింది, రాజకీయాలు చేయాలని మోజు తిరిగింది. ఇంకొక స్టెప్ పెరిగిన తర్వాత దానికి స్వామిజీలాగే దండాలన్నీ మన మోజు కలిగింది, మందిరాలు కట్టుకొని మేనేజ్ చేసుకోవాలని మోజు కలిగింది. ఇటువంటి మొదల్లో పడతామేమో అని మీ భయం కదా. పడకుండా జాగ్రత్త. వాళ్ళని వదులుకోవాలి, నాకు అది అవసరం లేదు. ఇంకా అవసరం లేదు చెప్పి చెప్పుకోలేదు, కొద్దిగా అవసరమే పెద్దలే జాగ్రత్త పడి కొన్ని రకాల మనకే మనకు కొన్ని మీరు అది చేస్తేనే మీకు దగ్గర అవుతాను అంటున్నాను కాబట్టి అది చేస్తేనే కాదు, అది కూడా అలాంటి చేస్తే నాకు దగ్గర అవుతారని నేను ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు. జనరల్గా ఇప్పుడు నిజంగా అదే కొరకైతే వేరే మార్గాలు మనసు ఎత్తుకుంది. దేంట్లో ఎత్తుకున్నా ఆ ప్రమాదంగానే ఉంటే ఎక్కడ పోయినా ఇరుక్కుంటారు. మన దగ్గర ఇరుక్కునే తత్వమే ఉండాలి కానీ ఎక్కడ పోయినా ఇరుక్కుంటారు. కాబట్టి ఎక్కడైనా ఇరుక్కోకుండా మనం ఎలా చేసుకోవాలని జాగ్రత్తగా కత్తి మీద సాగాలంటుంది. ఆ జాగ్రత్తగా మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉంటాం. అమ్మాయి మీద అంటే మామూలు డైరెక్ట్గా అటాచ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అందుకే కలుస్తాం కాబట్టి. ఇప్పుడు బాబా గురువు గారికి మీకు అంటే ఇన్ని 4 సంవత్సరాలు కరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి 4వ సంవత్సరం మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది గురించి కానీ మరి ఎట్లా పెరిగింది గురువు గారు?
నువ్వు మొదటిసారిగా అమ్మాయి చూసి ఎన్ని సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉండవు లెక్కేగా అలాగే అనుకో ఇది కూడా మగ ప్రేమ లేదు.
Bye.
मुझसे पद दिखला
गई मेरी रसना, सगनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। भाई रहम नगर करना, बच्चों का पालन करना, भाई रहम नगर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो मैया बंदा तुम्हारा, मैया बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गमाया, काली जमाना मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, तुम बिना कोई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू करो है, अपने मस्जिद का झाड़ू करो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई। रहमो नजर करो